the rest of the chapter. Semua yang kamu belajar hari ni, saya boleh tanya balik nanti-nanti di chapter lain. So, get it? Alright, it's the basic of it. So, make sure you get it. And we are going to go pretty fast because we only have 4 subtopics. But I plan to go all the way until 4.3 today. Okay? So, benda depan tu saya pergi laju. Tapi tak bermakna dia susah. Dia okay je. So, just make sure you pick up your pen and start writing. Okay? And I miss you guys when I teaching organic online. Saya tak suka ajar organic online. Sebab aku tak boleh nak ketuk kepala hang bila hang kurang hydrogen. Tu cerita dia. Yeah, I don't know whether you're writing or not. So that's the biggest problem lah. So, first and foremost, in your 4.1, we'll be going into your molecular formula and structural formula. So, what is actually molecular formula and structural formula? Saya baru ubah dia jadi tengah, lepas tu saya pergi ubah balik letak ke atas. Okay. What is actually molecular formula and structural formula? First and foremost, apa yang sama? What is the same over that is the molecular formula. What is molecular formula if you remember? Remember this thing? Alright, yang kita tulis C5H12O, betul? Alright, bila kita ada benda-benda ni kita panggil molecular formula. So when I say we have the same molecular formula, means we have the same number of atoms. Okay, bilangan-bilangan atom tu semua sama. Not only that, in the molecular formula and structural formula, you even have the same arrangement. Alright, you even have the same arrangement. Susunan semua sama. Everything is the same. Then why are we learning structural formula? Kalau kita belajar, mesti dia ada benda yang berbeza tu. So, benda yang paling penting, what is the difference? Okay? We are talking only about type of writing. Kita hanya cerita pasal cara penulisan yang berbeza. Contoh, kalau misalnya ada CH3, CHOH, CH3. Okay? So, yang ni satu. Yang kedua, saya boleh lukis dia dalam bentuk like this. And dia masih sama because bilangan carbon, hydrogen, oxygen sama. And compare the two things that I have on the screen. Compare dua benda ni. Alright, bilangan molecular atom, bilangan molecular formula sama. C3, H78O1. Betul? Dan dua-dua orang pegang bilangan yang sama. Dan yang paling penting, they are not only holding the same number of atoms. Look at the arrangement. CH3, CH3. CH bonded with OH. CH bonded with OH. Nampak? CH3. So, they even have the same arrangement. Therefore, what makes them different? Cara kita tulis. Alright? Dan kat sini, satu je soalan saya. Ada reaction tak? Ada reaction? Tak ada tau. Ada. We are far away from reaction yet. Very, very far from reaction. Apa yang kita belajar hari ni tak masuk reaction lagi. Hopefully, we are talking about reaction on Wednesday. Okay? Tak ada reaction. Kita hanya susun. Kita bukan susun pun. At this moment, kita hanya salin balik. Alright, kita hanya salin balik. Dan kita ada 3 cara. Saya dah tunjuk 2. Kita ada 3 cara nak tulis balik tu. Nak susun balik tu. The first and foremost adalah condense. Bila ada ayat panjang ni, aku malah nak bagi ayat sendiri macam biasa. Hampa bacalah sendiri. What is actually condense? We pack everything. We pack, we group everything. Okay? We will try to group up everything and we will try to pack up everything. And the most important thing, we are going to hide single bond. Semua single bond akan dihilangkan. And we can show, the only thing that we can show is double bond ataupun triple bond. Kita boleh show multiple bond. Multiple bond over here means double bond ataupun triple bond. Okay?
And if you look at my example that I give to you, tak ada single bond. Look at the example that I give to you over here. Tak ada single bond. Single bond semua dah dihilangkan. Dan apa maksud teacher bila saya kata we pack everything and we group everything, we put them together. Saya compare dengan expanded. Expanded senang weh. Show everything. My PowerPoint been hanging since morning. I don't know why. Alright, show everything. All bond, all atom. Everything. Okay? So, compare expanded dengan condensed dulu. Compare expanded dengan condensed. Kita tengok satu-satu. Kalau ni adalah karbon pertama saya, CH3, betul? CH3, apa yang kita buat? Kita hilangkan ikatan single bond. And we group them together. So, kita jadikan dia CH3. Nampak? And then I have another one. I have C holding H, holding Cl. So, the same thing. We hide the single bond. We hide the single bond. And we even hide the single bond between carbon. So, dia sambung terus. Single bond tak ada. Dia sambung terus dengan CH and bracket Cl. Pay attention to the bracket at one moment, please. What is mean by the bracket over here means the bracket is representing the Cl adalah C ini punya. Saya bagi contoh kalau tak ada bracket. Kalau tak ada bracket, kalau kamu tulis macam ni lah. Katakan kamu tulis macam ni. Okay, yang salah Ni yang salah. Apa maksud kalau tak ada bracket? Tak ada bracket apa maksud? CH3. Okay. C, H, sambung Cl, sambung CH2. Nampak beza? Nampak beza? Tahu apa function bracket? Alright. Bracket bermakna dia bukan duduk di tengah-tengah carbon. Dia adalah carbon depan ni punya. Dia punya. So, dia duduk kat bawah ni. See that? Alright. Dan yang lain macam biasa. Kamu biasa jumpa selesa CH2, CH3. Tak ada masalah. Kamu biasa jumpa CH2, CH3. Okay. So, next. We are moving then to skeletal. Sama nota baca sendiri. Apa maksud skeletal? Senang je. High carbon. High hydrogen. Okay. We are going to hide the carbon. We are going to hide the hydrogen. All right. So, where is my carbon? This is my carbon. Every single dot is a carbon. Every single dot is a carbon. Okay. Dengan kata lain, sebelum saya move on kepada soalan ni, one straight line like this, a straight line like this, how many carbon? 2. Tolong ingat kenapa saya ajar? Sebab budak akan kata 1, 2, dia akan kira macam ni. Dia akan kira 1, 2, 3, 4. Padahal kat sini bukan 4, kat sini 5. Alright. It happens like every single year. Like I say, if COVID is worse, this is even worse. Alright. This is terrible. Tolong kira betul-betul setiap satu titik adalah satu carbon. Dan ingat tak saya kata kita akan hide hydrogen? Alright, kita compare sikit macam mana kita hide. This one. Sama. Kita compare dengan this carbon and this carbon. Macam mana saya tahu carbon ni tadi pegang 3 hydrogen? Simple. Every carbon should have 4 bonds. You know that. Betul? So this carbon right now dah pegang 1 ikatan. So dia tinggal 3 lah. 4 kan? Weh, kita kira 1, 2, 3, 4 je hari ni. I can guarantee you. Hang tak boleh kira. Aku hantar balik tadi kau free. Saya bayar. Okay? So we have 4. You have 1 bond already. Okay? The 1 bond that we highlight. So you have 3 more. Automatically, the 3 more is actually hydrogen. Nampak? So the same thing apply on the second carbon. Kalau yang ni, yes, Syaidan. Syaidan. Tak, madam. Tekan. Aku baru seronok nak tanya soalan. Kecewa betul I. Where we are? Second carbon.
if we are talking about the second carbon over here, all right, my second carbon, how many more hydrogen that this carbon should have? 2, Yao? 1. 1 or 2? 1. 1. Boleh kira? 1, 2, 3, 4. Betul? And that is what I mean by we hide the carbon and hydrogen. Alright, that is what I mean by we hide the carbon and hydrogen. And skeletal structure is among the hardest already because it requires your thinking skill, your observation skill. This will be among the hardest. But don't worry, skeletal structure kita jarang guna kecuali dalam cyclic. We'll be using a lot in the cyclic like carbon 4 ring, carbon 3 ring, carbon 5 ring, alright, carbon 6 ring kita akan banyak guna dalam cyclic. Other than cyclic, alright, other than cyclic, kalau soalan tak tanya skeletal, jangan guna. Alright, untuk saya dia tak salah, tapi dia ada manusia yang duduk di atas saya yang terpaksa membuat keputusan dan saya terpaksa ikut keputusan diorang tu. Diorang tak suka sangat budak guna skeletal sebab dia kata kita tak nampak bilangan hidrogen tu. Tapi kalau saya, budak saya boleh buat skeletal, betul saya bangga kot. Skeletal lah yang susah. Okay, so kalau soalan tak minta, kita jangan guna sebab kita nak tunjuk hidrogen yang dia penat tu, so tunjuklah hidrogen tu. Tapi kalau soalan bagi, soalan minta, then make sure you can draw. Okay, but we will be using a lot skeletal for the cyclic. Alright, so over here, let's see. I want to move from skeletal to expanded to condensed. Alright, because pelajar selalu struggle dengan skeletal tapi saya suka je. Okay, so let's see. How do I know this carbon having how many bonds is exactly like what I said just now? So this carbon is already holding 2 bonds. Therefore, this carbon will be having 2 more hydrogen. So you look at the carbon. Ni. Bila dia adalah proses tak ada reaction, bila dia adalah proses salin balik, weh, ada 2 tangan kan Tuhan bagi? Semua ada tangan, ada lagi? Apa tekan phone laju ada lagi kan? I mean, saya sekelas saya tak ada OKU, kalau ada bagi tahulah. So, bila Tuhan bagi 2 tangan, and you have one hand holding your pen, you have another finger that is free, move from the left to the right. Tunjuk satu-satu. Okay? Because the only things that you are doing is, you are only copy the structure, but in a different way of writing. So, this carbon is the first one. Dia dah ada 2 ikatan, double bond. So, saya dah letak double bond. And Zayun, 2 hydrogen. Agree? Okay. Next, Zayun, how many hydrogen do you need for this one? 1 hydrogen. 1 hydrogen. The next one, Zayun? 1 hydrogen. The last one? 3 hydrogen. Setuju, kelas? Okay. So, kamu akan kembangkan dia balik di sini. And if you look at my expanded, there is something not so correct. What is wrong with this expanded? When I say show everything. Ada sikit tak tepat. Dan saya nak betulkan sekarang. Apa yang tak ditunjukkan sepenuhnya? Carbon atoms. Carbon atom. I have all the carbon atom. 1, 2, 3, 4. The Cl. Cl. Weh ni weh. Bawah. Cl duduk kat atas. Hang mana internet hang lambat sangat ni. Is it the OH? Yes, Olivia, the OH. I want to remind you and I want to correct you over here. The OH is not supposed to be OH. The OH is supposed to be O, single bond H. Because in the expanded, we should show everything is including the bond in the OH. Saya nak ingatkan, OH adalah ikatan O single bond H. Dia bukan satu kumpulan, dia 2 benda. Okay? So betulkan yang tu, nota saya pun ada, saya rasa betul kan? So correct that OH in that. And then, you are done with that by simply calculating 1, 2, 3, 4, determine how many hydrogen that you need to have. And me and my fellow colleagues and my friend and all your lecturer, we are trained to calculate the hydrogen.
By having only extra one hydrogen terletak lah Miss Wong. Terletak ni, everything that you draw is wrong. Okay? And don't try me. Saya ada banyak cara untuk kamu make sure kamu ingat bila kamu datang balik lepas mid-sem. Saya dengar kata kamu datang balik lepas mid-sem, betul? Okay, kelas saya yang lain pun saya dah masuk organik dan saya sedih bila saya ajar organik online tu aku tak boleh nak lempang tangan hampa bila hidrogen tak cukup. Okay, and we are trained to look for the missing hydrogen or the extra hydrogen. Tolong letak. Okay, tolong kira betul-betul dan tolong letak. Dan moving from there, look at the condense. The condense, I will show the multiple bond. That's why I give you an example of multiple bond. The multiple bond boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Tetapi akan ada masa yang soalan tak tunjuk. Okay? Akan ada masa yang soalan tak tunjuk. Saya akan bagi contoh nanti yang soalan tak tunjuk. Don't worry. Okay, yang ni tak ada apa. Sama juga kita ada bracket. Bracket OH bermakna OH ni adalah carbon depan punya. That is what we mean by OH. Okay? Setakat ni. Bolehkah? Okay. Which one is sorry? For skeletal structure, must we always draw in a zigzag pattern or? Okay, I didn't say that. Let me. Okay, in the skeletal structure, I just erase a bit. Suren tanya, do we always write in a zigzag form? Okay, you guys are budak pandai, so saya just accept. You know carbon when it's 4 single bond, they should be in tetrahedral. Right? Tadang. Alright. And of course, if you ask me, teacher tak nak lukis zigzag, tak suka macam ni. It's not wrong, but it looks stupid. That's it. Okay? Kalau kamu kata, oh teacher boring lah, the zigzag, so I want to draw like this. Oh, it's not wrong, but it just, you know, you doesn't look smart. That's it. Okay? It's not wrong. But the story of why is zigzag, because it's come from your tetrahedral. Your carbon, bila 4 single bond, dia adalah tetrahedral. That is where your zigzag come from. Okay? Lagi? Lagi soalan? Alright. And if you look at it, it's quite simple. It's quite straightforward. Make sure you know the rules. Bila masa boleh tunjuk, bila masa tak boleh tunjuk. Remember their name. Alright. And last but not least adalah jangan salah hydrogen. Okay. Carbon saya tak risau sangat. Carbon saya tak risau sangat sebab carbon selalunya budak akan kira. Tapi hydrogen tu yang kamu suka malas. Banyak kan? Alah betul kot. Sebab tu kita akan tangkap hydrogen. Okay, so yeah, and I want to try, okay, the example that I put on the screen right now is your exercise 4.1 question 1, the jadual banyak tu, and I pick a few, saya tak ambil semua. I pick a few that I think most students will struggle with yang saya nak bincang lah. Okay, yang saya nak bincang. Alright, among the first one, yang dua-dua saya bincang ni ada bracket. If you look at it, I have bracket, so I want to go for the one that have bracket in the condense. Condense akan senang sehingga dia ada kurungan banyak apa-apa. Okay, condense tak ada apa. Tapi condense akan jadi pening bila dia banyak kurungan. So the first one, saya ada CH3 bracket 3. Apa maksud CH3 bracket 3? Bermakna saya ada 3 CH3. Itu maksud dia. And it's bonded to who? Selalunya kita akan kata kalau bracket, dia adalah orang depan punya. Betul? Problem arise. Orang depan tu tak ada apa weh. Orang depan tu tak ada apa. So siapa punya? Dia mesti kalau bukan orang depan, orang belakang. Look at this carbon. The carbon that I put an arrow. The second carbon, to be honest. Alright, look at this carbon. Do you realize this carbon don't have any hydrogen? You know why they don't have any hydrogen? Because this carbon is bonded to 3CH3. Okay. Saya kembangkan secara just bodoh-bodoh dulu. Saya kembangkan. That is the carbon in the red color arrow. The same carbon. Ni adalah carbonnya. Tu maksud dia. Sebab tu itu maksud CH3 bracket 3. Nampak?
Dah? Tu maksud bracket. So bila kita ada bracket, dia tak semestinya orang ke depan lah. Dia tak semestinya orang depan. Ni orang depan tak ada siapa dah weh. Jangan tambah carbon suka hati. Alright, jangan tambah carbon suka hati. So lukis, saya akan mula lukis dengan carbon yang ada arrow merah. This is the carbon yang saya mula. This is the carbon yang kita mula. So, dia pegang 3 CH3. Saya pun expand lah. Expanded, senang lah. Hang lukis lah sayang weh. Show everything. Jangan kedekut. Kertas kamu besar. So, draw nicely, carefully and correctly. Alright. Letak CH3. Show everything. Okay, you need to show everything. Next, kita bergerak. Remember your jari? So, kita bergerak ke carbon satu lagi. Carbon satu lagi adalah CH2. So, kita pun lukis CH2. Bergerak. Tu je lah. CH2 dah selesai. Bergerak lagi. CH2 juga. Perasan tak bila saya lukis satu carbon, saya tengok dia ada berapa hidrogen saya letak siap-siap. Realize that? Sebab certain student dia akan buat macam ni. Don't do this. Don't do this. Alright? Bila kamu buat macam ni, kamu kena bergerak dari kiri ke kanan tu banyak kali. First time kamu pergi kat carbon. Second time kamu tengok hydrogen pula. Bazir masa. Moreover, tak ada reaction weh. No reaction, nothing change, you only rewrite. When you rewrite, sayang, jangan pergi banyak kali lah. Hang salin je kan. So go again, that is my CH2. Ambil terus apa yang duduk kat dia. And then I have a carbon holding double bond O. And that carbon bonded to nitrogen. Nitrogen pegang H2. Seperti yang kita tahu, nitrogen can have 3 bond if there is no charge or nothing. So, kembangkan dua H2. Nampak? And you are done pretty much. Okay? And you're done pretty much. Simple. Okay? Very simple. Dah? Okay, setuju? Boleh? Senang weh, kita tak buat apa lagi. Otak tak payah jalan lagi. Mata dengan tangan je jalan. Otak tu simpan sikit. Okay, tak apa, nanti kita guna. Next, moving to your skeletal, we will always start with one line. And like I say, one line actually is 2 carbon. So you need to decide on which 2 carbon you want to start off with. So let's say we start off with from the left to the right. Okay, so I start from this carbon. That is my first, second. Saya letak nombor sebab saya nak kamu nampak je dalam exam tak payah letak nombor. Faham? Alright, dalam exam jangan letak nombor. So, the same thing like how I do from the condensed to expanded, the same method we apply to skeletal. Jangan buat yang ni. Lepas tu baru nak tambah, don't do this. Alright, don't do this because you're wasting your time and you are going to miss it out. So don't do it. Start from the 2 carbon that you decide. 1, 2. Nampak tak carbon nombor 2 kena ada carbon 1 atas 1 bawah. Okay? Tak perlu ikut 100%. Nak letak atas bawah pun boleh. Tak nak letak atas bawah, letak dua-dua atas pun tak apa. Satu je. Dia kena duduk pada carbon nombor 2 tu. Okay? So, kalaulah kamu malah nak fikir, teacher kata tak payah kan, tak payah fikir, so saya letak 1 atas, 1 bawah. Letak, tak ada masalah. Okay, malah nak fikir kan? So, we are done with this, we are done with this. Alright? So, masih adalah carbon 1 dengan 2. So, kita bergerak pula ke carbon nombor 3, 4, 5. Sebab apa saya buat 3, 4, 5 terus? Sebab dia orang benda yang sama. Tak ada gang, tak ada orang lain. So I move from carbon number 2 to carbon number 3 to carbon number 4 to carbon number 5. Nampak? And then all the way down to 5, moving to the 6th carbon. Bergerak ke carbon number 6, saya ada carbon number 6 and carbon number 6 ada double bond. Oh, letak siap-siap. Sama. Kenapa sekarang saya letak ke atas? Sebab saya dah tunjuk dia boleh letak tempat yang sama dan kamu boleh pindah. Janji dia duduk pada carbon yang betul. Alright, janji dia duduk pada carbon yang betul. So C double bond saya nak letak ke atas. Letaklah ke atas. Next, kita turun balik kepada
Lepas carbon dah selesai dengan oksigen, carbon sambung balik dengan nitrogen. So carbon sambung dengan nitrogen. Okay, dan do you realize we ignore all the hydrogen? Okay, same thing because in the skeletal structure, we can skip the hydrogen. Boleh? Senang? Alright. Afiq, okay? Easy? Very simple. Alright. Kalau very simple, kita pergi kepada yang susah sikit. Tak ada susah mana pun. This one, depan okay. CH3, 2. Okay ya, sama macam tadi, betul. Saya nak tengok adalah this one. Yang saya nak bincang dalam soalan ni, do you realize that we have bracket in a bracket? Okay, condense yang level paling tinggi kira yang ni lah. When you have a bracket and then you have bracket in the bracket. Yang itulah yang paling teruk lah kalau nak teruk pun. So what is mean by bracket? You know already. Dia belong to sama ada orang depan atau orang belakang. Tengok siapa yang tak cukup ikatan. Alright, tengok siapa yang tak cukup ikatan. So again, I will start off with the carbon yang tak bracket ni. Carbon nombor 2, ini. So carbon merah ini akan pegang 2 CH3 terlebih dahulu. Dia pegang 2 CH3 terlebih dahulu. Okay? Dah. Alright. So kita mula dengan carbon yang merah tu lah. So this carbon holding 2 CH3. I expand the carbon CH3 macam biasa, standard. Alright. Lukis. C dengan H je. Next. Alright, next. Siapa duduk di bawah dia? Anybody? C. C. Tengok susunan bracket. Bracket, bracket, lulu. Ni bracket kecil. So bracket besar, kena tengok bracket besar dulu lah, betul? Kena tengok bracket yang first dulu lah sebab dia yang datang dulu. So bracket first carbon ni pegang apa? N. N. Dia pegang N dulu. Okay, so N ni adalah carbon punya. So dia pegang N. And N ni pegang 1 hydrogen. N ni pegang 1 hydrogen. Okay lah, duduklah diam-diam hydrogen tu. Betul? And then, kamu ada bracket sekali lagi. So soalan teacher, the CH2, CH3 in the bracket, siapa punya? N. N atau C? N. N, betul? So sebab dia duduk dalam bracket N, so dia adalah N punya. Nampak? Okay, dia adalah N punya. So N akan pegang C, H2. Alright, N akan CH2 sambung dengan C, H3. Okay. Tak cukup tempat pula dah. Kamu ada tempat, saya tak ada tempat. Okay, that is my CH3. Setakat ni, ada masalah? Simple? Boleh? Alright. Kalau boleh, next. C2H5. Okay, saya bagi ni sebagai contoh soalan. Tapi kamu tak boleh buat cara ni. Alright? When I say in condense, we pack everything. Betul? We pack everything. We only pack them according to their group. CH2, 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 CH2. We only pack them as a group. Alright? We never pack them as 2 big group. Alright? Kita tak boleh tulis macam ni dan jangan tulis. Tapi kalau soalan exam keluar C2H5. Apa maksud C2H5? C2H5 bermakna dia adalah C, C, H2, H3. Itu maksud C2H5. Nampak tak? Dia cukup 2 carbon, cukup 5 hydrogen. Okay? Boleh. Tapi sayang, kalau dalam exam, kita yang tulis condense, jangan, saya tak nak nampak langsung C2H5. Faham? Saya nak nampak CH2, CH3. Okay? Please. Alright. Question so far? Senang. Then we are moving to your skeletal a bit.
Kita mula dengan 2 ni. Senang je. Skeletal. 1 bond. That is my carbon number 1, carbon number 2. Okay. So 1, 2. So carbon number 2 kat atas ada satu carbon. Saya pun lukislah satu. That is my atas punya. Lepas tu bawah sambung dengan nitrogen. So bawah saya sambung dengan nitrogen. So nitrogen pula sambung dengan apa? Nitrogen sambung dengan C2 biji. Nitrogen sambung dengan C2 biji. 1, 2. Nampak? Senang? Suka tak organic kimia? Saya suka weh. If chemistry don't have organic chemistry, I will never graduate from my degree. Ever. Seriously. I got award in my degree for my organic chemistry because I got 100 over 100 for my first year only. And then second year is another story. Third year is like I don't know what had happened but I have graduated. Macam kamu lah, last sem apa yang berlaku tak tahu tapi dah masuk sem 2. Macam tu lah cerita dia. Alright. Oh my god, my final year was horrible. First year okay. Survived easily. Second year was like, okay, I regret taking chemistry. Third year was like, I don't know what the hell is happening. Itulah cerita dia. It's horrible. First year is like, briskly, nothing happened. So first year yang saya ingat, saya pergi gym, saya main badminton, saya pergi taekwondo, saya buat semua benda yang sport complex boleh buat and patah kaki and still got award. Second year, I never skip a lecture. But then I struggle so much. Third year, I never skip a lecture, but I don't know what is happening. It's horrible. Don't do that. Jangan ambil kimia weh. Jahat aku. Tak adalah, it's fun. Take it. I survive, so everybody can survive. Okay. Boleh? Alright. Ada masalah? Senang? Okay, seperti yang dijanjikan, senang. Alright, I have a few more dan saya tak nak bincang semua pun. Saya nak bincang satu yang cyclic. Saya nak bincang yang ni weh. Saya nak bincang yang ni. Yang bawah ni. Ada dalam soalan tutor kamu? Yang atas tu tak payah. CH3COH. Tak payah. Yang bawah. Kita nak tengok yang bawah. Okay, first and foremost. First and very foremost. Do you realize we have a cyclic? Cari cyclic tu. Jumpa tak ring tu? Okay. Kalau dah jumpa ring, saya nak mula soalan ni dengan skeletal. Saya bukan nangis ya. Saya ada kelas 5 jam and I have a very bright light in front of me and I was having my master exam last Saturday, Sunday. Sangat tak cukup tidur. Mata sangat kering. I will never cry because of you. Don't worry. Not that important yet. So, we start off with this. I hope you realize that this is a cyclic. Okay, dia bersambung. That is a cyclic. I want to start off a skeletal as always. Since I have highlighted the cyclic, so why not we start with the cyclic straight away. Kita mula dengan cyclic. Okay, kita mula dengan cyclic. So cyclic saya adalah satu carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, lepas tu oksigen. Dan since saya kata saya malas nak fikir kan. So saya nak ajar cara yang paling straightforward. Kita guna balik bentuk dia exactly. 1, the 1 and 2. Betul? The 1 and 2. And then 3, that is my 3. Okay, that is my 4. Guna balik bentuk dia exactly. Okay. Ya. Lepas tu I have a 5. But the 5 is not to carbon, so the 5 is to an oxygen. Setuju setakat ni? Okay. So that is my cyclic. We start with the cyclic straight away. Okay. Dan kita tengok carbon keempat. Kita start dari sini, kita tengok carbon keempat. Carbon nombor 4, oh saya ada salah. Apa yang salah? Apa masalah kat carbon nombor 4? What is the problem in carbon number 4? C only attached with three bond. Thank you, Sharifah. Carbon saya hanya pegang 3 ikatan because this thing is actually a double bond. Oh. Sorry.
Tukar sikit soalan kamu. It's a double bond O. So, we move to carbon number 4. Carbon number 4 is a double bond O. So, letak double bond O. Okay. Bergerak ke carbon number 3. Carbon number 3 pegang apa pula? Carbon number 3 pegang OH. So, carbon number 3 pegang OH. Carbon number 2. Carbon number 2 pegang apa? Banyaknya OH dia. OH. OH pun OH lah. Tulislah OH tu. OH. Okay. Turun ke bawah, saya ada carbon nombor 1. Kita fokus pada carbon nombor 1 sebab dia panjang. So, carbon nombor 1 terikat dengan carbon 1. So, dia akan keluar terikat dengan carbon. Okay. And this carbon right now, holding OH. So, macam biasa, saya akan bergerak kat dia dulu. Selesaikan dia sebelum kita bergerak. Dia pegang OH. Okay. Dah selesai. Semua dah selesai. OH dah ada. Dan kita bergerak lagi ke carbon seterusnya. So, carbon tadi, carbon merah ni, akan sambung pegang satu lagi carbon. Dan carbon ni sekali lagi pegang OH. Setuju? Senang? Alright, salin-salin je sayang. Salin-salin sahaja. Okay, kalau senang. Dah selesai. Saya nak bergerak pula kepada, ada soalan ke sebelum kita move on? Tak ada. I want to write the condense for a cyclic. It's a cyclic, it's a ring. How do we write a condense for a ring? Simple. When you are writing condense, I told you that we are going to hide all single bond. Betul tadi? Kita akan hilangkan semua single bond. Except for a cyclic. Semua single bond kena hilang dalam condense kecuali cyclic. Okay? Sama juga, saya nak mula dengan cyclic for this condense. Saya nak mula dengan cyclic for this condense. Okay? So, how should this cyclic look like? Kita mula dengan carbon yang atas ni lah. Kita mula dengan carbon this one. 1, 2, 3, 4. Okay? Saya mula dengan carbon first. So, carbon first ini bolehlah. Carbon first. Bolehlah. Kita mula. Dia cakap nak mula dengan dia kan. So, carbon first ini akan pegang CH. Betul? Okay. Dan dia sambung kepada carbon atas. Ingat saya kata, kalau cyclic kita boleh tunjuk single bond. So, dia bersambung ke atas. Dan carbon atas pegang C bracket OH. Kenapa bracket OH? Ni. Okay. And then, carbon ini pula sambung, again, this bond, sambung, single bond, kepada another carbon, dan carbon ni juga pegang OH. Alright. Selesai, carbon ni turun bawah. Alright, carbon ni turun bawah, dia ada single bond. Turun kepada carbon yang pegang double bond O tadi. Setuju? Dan diorang bersambung, carbon ni dengan carbon ni bersambung pada oksigen. See that? So, in the condensed, you need to hide all your single bond. Kecuali when you are having a cyclic. Tapi, hanya single bond dalam cyclic yang kita boleh tunjuk. Nampak tak yang di luar cyclic? Nampak tak yang di luar cyclic kita tetap hilangkan. Kita tetap guna bracket, kita tetap gabungkan dia. Hanya single bond dalam cyclic sahaja. Okay?
Dan tak selesai lagi sebab kita ada orang kat kiri sikit tu kan. Kita ada yang kat tepi-tepi tu. So, this carbon, the carbon number 1 just now, bonded to C that holding H and OH. So, carbon ni ada kawan CH bracket OH. Sorry for my bad writing. CH bracket OH. Betul? Last kali ada apa? Last kali ada apa? Are we done? Class? Kena buat kelas malam kot baru hampa buka mic. Hampa memang ada issue. Or I should say, okay, that's it for today. Class end. Then you know where the mic is. God's sake, man. Okay. Question? Madam, Yes. in the cyclic for carbon number 1, must we put a bracket for H or we do not have to put a bracket? Question again. For the cyclic, For carbon number 1, must we put a bracket for H or we do not have to put a bracket? you mean this part? No. Beside OH, madam. Beside the Down there. OH, do you need to put bracket? No. Or you can Down there, madam. this one or this one? The last one. In the cyclic, beside to the right of the OH. I give you number, you tell me where. 1, 2, 3, 4, 3. 5, 6. Number 3. Number 3, Beside the C, must we put a bracket? bracket OH. Yes. It's here. C, H, OH. Okay. This Thank one you. punya. Did I answer your question? Madam, actually, why this H is not in bracket? That's my question. In carbon number 3, why the H is not in bracket? We never put H in the bracket. Oh, Since when we put H in the bracket? Did we ever put H in the bracket? Is there any part in your notes that I put H in the bracket? We never put H in the bracket. Okay, H is always belong to carbon. We never put H in the bracket. Okay. Thank you, madam. Sorry? Okay. No, okay, madam. Question lagi? Masih kagum dengan lampu Mimi? Boleh? So, dalam latihan kamu, dalam latihan tu, jadual tu memang banyak. Betul. Memang banyak. Tambah-tambah struktur yang kat bawah-bawah tu susah gila, betul? Dan memang takkan muat pun dalam jadual tu. So, you need to recopy it and you need to do it on another piece of paper. Soalan exam takkan keluar sampai yang wapu-wapu macam tu. Okay? Saya bagi yang tu sebagai latihan supaya kalau kamu boleh buat yang 20 carbon dan bila soalan bagi 5 carbon, kamu tutup mata je. Sebab tu kita panggil latihan. So, cuba buat. Kalau ada yang tak boleh buat, ada yang kamu tak confirm, tunjuk, especially bila ada cyclic. Okay? What I'm trying to show you in the last example for this one is, we never break a cyclic. Okay? We never break a cyclic. Bila dia cyclic dalam condense, dia tetap adalah cyclic. Can you see the cyclic? Dia tetap adalah cyclic. We never break a cyclic and we will never make the cyclic become a straight chain because we are not doing any reaction. So make sure the cyclic is still in a cyclic form no matter cara apa yang kamu tulis. Faham? Okay. Cyclic lah yang saya rasa kamu akan mungkin pening sikit. Yang lain tu should be okay. Kalau kamu boleh faham bracket-bracket tu tak ada masalah. Okay. And dalam expanded, budak akan selalu rasa expanded senang. Expanded memang senang. Tapi expanded dia susah apa tau? Bila kamu dah tulis, alright, kamu dah letak, tinggal hidrogen je tak letak, budak akan, oh yang kosong ada je tempat hidrogen. Ada je tempat hidrogen. Betul?
Nampak apa maksud saya? Olivia? Madam, I have a question. Do we just need for the skeletal structure? Do we just need to hide the H that are bonded with carbon only? Okay. For the skeletal structure, we must hide the H that bonded to the carbon. And also we must hide the carbon lah, of course, right? And for the H that bonded to oxygen, for the H that bonded to nitrogen is optional. Okay? It's optional. And normally in the question, normally we will show. Normally we will show. I forgot that. Thank you, Olivia. I show you in the OH this part, but I hide it for the nitrogen just now. I want to teach just now, but then I forgot. For the nitrogen, I hide it. So bila soalan keluar nitrogen tak ada. Bukan bermakna nitrogen tak cukup ikatan. Tak, bermakna nitrogen ni pegang 2H. And of course, is in this question, if you decided to put H2, dia tak salah, dia boleh. Yang kita wajib hilangkan, yang kita wajib bukan hilang, yang kita wajib tak boleh tunjuk adalah hydrogen that bonded directly to carbon. But especially nitrogen, sometimes the question will hide it for you. But OH, we seldom do that. OH, we always show. Okay? OH, we always show. Question lagi? Good question lagi. Lupa nak cakap. Boleh? Okay, good. Senang. Sayang, salin. That's it. Berhati-hati dengan bilangan hidrogen kamu, berhati-hati dengan bila kamu salin. Make sure dari kiri ke kanan, carbon, hydrogen, oxygen, semua cukup duduk pada orang yang betul. Okay? Dan tak payah kedekut, lukis besar-besar. Untuk skeletal ni bukan nak apa, bukan nak tanya apa, nak tanya bilangan hidrogen je. So first, second, third, fourth, fifth, sixth. Carbon nombor 1. Yasmin, berapa hidrogen? 3. 3. Carbon nombor 2, Ain? 2. 2. Sairatun, carbon nombor 3? 1. Betul? Setuju Iza, carbon nombor 4? 2. 2. Syafiq, carbon nombor 5? 3. 3. Carbon nombor 6, Aina Izzati. 1. 1. Setuju? Setuju? Yes, no? Yang lain? Boleh? So, we are talking about kira 1, 2, 3, 4 je. Alright, very simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah. Carbon nombor 3. Sumaya? Sumaya? Yes, madam. Carbon nombor 3, berapa hidrogen lagi? Sorry, madam. Saya masuk lambat so saya tak baru nak fahamkan. Tadi saya masuk lambat. Faham sekarang. Satu carbon boleh pegang berapa ikatan? Satu karbon C4. So, carbon sekarang pegang berapa dah? 3. So, dia pegang berapa lagi? 1. So, berapa hidrogen? Hydrogen. So, dia perlu berapa hidrogen lagi? 1. 1. Alang-alang hang dah pandai, so hang jawab lah. Carbon 1? Karbon 1. Perlukan lagi berapa H ke? Ya. 3. 3. Carbon 6? 2. 2. Oh, pandai dah. Well done. Alright, Adibah? Carbon nombor 4? 2. 2. Alright, Naili, carbon nombor 2? 2. 2. Alright. Very simple thing. Like I promised, we only calculate 1, 2, 3, 4 and make sure the 1, 2, 3, 4 is working out very, very correctly. Sebelum saya nak masuk yang next, saya nak tanya sikit. Tengok kamu boleh buat tak?
I want to go into classification of carbon next. All right, next is classification of carbon. Can we, yang duduk tengah ni, can we classify all the carbon in here? All right, I want to classify carbon. Can we classify all the carbon in there? No. No, Mimi say no. Mimi sebab? Sebab carbon yang double bond tu tak boleh, kita tak boleh classifykan dia. Carbon yang pegang double bond kita tak boleh classify. Very good. Alright, ni volunteer je. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Do me one favor, siapa yang boleh buat? I want to know how many primary, secondary, tertiary carbon in there. Saya nak tahu jumlah primary, secondary, tertiary carbon in there. Surenda, Syafida, Olivia forever dah. Aku pun tak tahu. Sebab kamera dia tak pernah tunjuk mulut dia. Hari ni boleh nampak hidung. So dah macam bonus dah untuk Miss Wong. Alright, you're lucky Miss Wong today. I let you see my whole face. Dah, Ain dah. Azana still writing. Arif, you on your webcam. Oh my god, Arif, is your question already. Arif, how many primary? 2. 2. How many secondary? 2. 2. How many tertiary? 1. 1. Setuju kelas? Okay, kalau macam tu tak payah ajar dah, pandai dah. Classification of carbon boleh masuk soalan terus lah. Okay, so classification of carbon ada syarat satu je. Okay, classification of carbon ada syarat satu je. Like I say just now, my PowerPoint just not working very well. So this is Arif answer. Very good. Where we know that this is our primary, that is our primary. The secondary is the one in the center. This one is actually our tertiary. Okay, carbon ni tak boleh. Kenapa carbon ni tak boleh? Coming to your classification of carbon, there is only one condition. Satu requirement only. And the requirement is only apply to sp3 hybridized carbon. Okay. Classification of carbon can only be done to a sp3 hybridized carbon. What is meant by sp3 hybridized carbon is the carbon that holding 4 single bond only. Okay, hanya carbon yang pegang 4 single bond we can classify. Bermakna if the carbon holding double bond or the carbon holding triple bond, tak kisah dengan siapa, we will never look at the carbon for classification. Pangkal terus. Bukan pangkal terus, tak payah tengok terus. Kita tahu dia tak boleh classify, move on. Cari carbon yang boleh classify. Okay? And according to your answer just now is quite simple. I guess everybody know. We have 4 different class of carbon. Kita ada primary, secondary, tertiary and quaternary. Kenapa saya copy paste benda ni dari jadual? Sebab dah ada budak saya kelas lain dah message kat saya tanya soalan yang saya rasa definitely salah saya sebab saya bagi contoh macam ni. Bila saya kata primary, the carbon that holding 4 bond, one of it is holding to a carbon. Tapi carbon tu pegang apa di belakang, I don't care. I want to classify this carbon. So what I care is this carbon holding what? That's it. Dan kenapa saya kata budak saya message? Sebab dia kata, teacher, bukankah yang pegang CH3 je kita boleh kira dia sebagai satu? Oh my god. Dan I rasa, oh my god. Oh, tidak. Okay? Tidak tak semestinya CH3 yang saya bagi ni adalah example. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya guna CH3 untuk semua di bawah. So, tak semestinya CH3. What I mean over here is, bila saya ada secondary, look at the secondary carbon. Bila saya kata dia secondary, the 4 bond over here guys,
Saya hanya akan tengok kat dia, oh dia pegang 2 adalah carbon. So dia secondary. Carbon yang dia pegang tu, belakang carbon tu pegang double bond O ke, pegang H ke, pegang CH2, CH3 ke, oh we don't care. Why do we care? Kita akan kisah when I want to classify them. But now, I only want to classify this. So, I only look at this carbon pegang berapa carbon. Alright? Dan carbon itu pegang apa? We don't care, man. We don't care. Alright? Dan dia tak semestinya CH3. Minta maaf sangat. Definitely my bad. Okay? So, boleh ya? So, very easy. As long as we check the carbon holding 4 bond, tengok 4 ikatan tu pegang berapa adalah carbon, yang tu adalah kelas dia. I want to move on a bit. Benda ni dia tak ada dalam, dia bukan tak ada dalam syllabus lah, tapi dia kamu boleh tahu, senang je. Selain daripada classification of carbon, I want to teach you a bit for classification of hydrogen. Dalam nota ada, tapi saya tak tunjuk contoh. Okay? Sebab sangat senang. How do we class hydrogen? The class of hydrogen will depends on the class of carbon that it attached with. Okay, maksud teacher. Saya bagi contoh sikit Kita guna balik contoh yang tadi, dah habis Alim. Kita guna contoh ni. Okay, so if I expand this structure just now, Arif already give a correct answer over here. And if I use it to show this hydrogen, and I want to know the class of this hydrogen. This hydrogen is bonded to a secondary carbon. Automatically, this secondary hydrogen. Nampak? If I have the hydrogen that bonded to this primary carbon, hydrogen ini terikat pada primary carbon. So, hydrogen ini automatically primary. Itu maksud saya. Okay, senang? Sangat senang. So, kalau soalan exam keluar, make sure kamu boleh buat lah. Alright. Simple. Alright. So, I want to move on to teknik menjawab. Nak label tak ada masalah. Classification of carbon can come into 2 method of answering. Dia boleh ada 2 cara nak jawab. Saya nak ajar terus ke saya nak masuk? Tak apa, saya ajar guna satu contoh dulu. Okay, tak apa. Just one example before we move on to functional group and homologous series. Okay, teknik menjawab. Soalan classification ada 2 bentuk. There is 2 type. One is using the word classify and label. Ataupun classify and indicate. Bila dia kata classify or label, classify and indicate. Alright. Cara kita adalah kita letak atas dia. Carbon ni, kelaskan dulu. Classify the carbon. Dah, Afiq dah. Aim pun dah. Zulaika. Do we have primary carbon?
Zulaika, do we have primary carbon? Apa Miss? Tak clear. Do we have primary carbon? Clear ke? Yes. Which one is primary carbon? Apa? Which carbon is primary carbon? Carbon 4. Carbon 4 is primary. 5. Class, anybody else? Which one is a primary carbon? 5. 5. 5. Lagi? 1. Lagi? 1. 1. Lagi? 2 and 6. 2 and 6. Okay. Saya tak tahu kenapa carbon number 4 adalah primary. I think I want to talk about this first. Adakah carbon 1 primary? No. 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 Dia tak. Right? We cannot classify carbon number 1 is not because dia bonded kepada double bond or what. It's because this carbon is not bonded to any other carbon. Betul? Dia tak terikat dengan carbon lain, so kita tak boleh classifykan dia. So carbon number 1, out of the game. Kita tak boleh nak classify. So when I do it in this way, my third is a tertiary, my fourth is a secondary over here. Setuju? Okay. Kalau setuju, so this is the answer when the question asks you to classify and label ataupun classify and indicate. For this type of question, you need to redraw. Kamu wajib lukis balik sebab kamu kena tunjuk primary duduk mana, secondary siapa punya, tertiary siapa punya. Okay? Tapi another type of question is when the question asks you to state the number. State the number of primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, quaternary carbon. Bila dia guna perkataan state, bermakna dia nak jumlah. Berapa primary, berapa secondary, berapa tertiary, berapa quaternary. So jawapan kamu akan jadi 3, 1, 1, 0 pun kena letak kalau soalan minta. Okay. And for this type of method, we are taking the total and kita tak payah redraw. Okay, kita tak payah redraw. Sebab saya tak perlu tahu primary duduk kat siapa. Tapi saya perlu tahu primary ada berapa. Make sense? Baca soalan betul-betul, tengok dia nak yang mana. Okay, baca soalan betul-betul, depends on the question, tengok yang mana dia nak. Alright? So, we are done with the classification of carbon, which is quite simple. Saya tak tahu kenapa ada yang salah, tak apa, kita ada banyak soalan lagi yang saya boleh tanya. Selagi kita guna carbon, selagi tu kita boleh tanya classification of carbon. Bermakna saya boleh tanya classification of carbon sampai hujung SEM. Good luck. Okay, next. Functional group and homologous series. Yang ni senang je, setengah jam je kot. Kalau tak, hampir tidur je ni. Saya nak tekankan spelling. Saya nak tekankan kumpulan apa yang kamu nak bulat. Cara nak jawab lah. Basically cara nak jawab tu lah. Okay. Saya nak tekankan dua benda tu. And before we move into that, I want to show you what is actually functional group. What is actually homologous series. Dua benda yang berbeza. Functional group is group of atoms. Alright. Ataupun just atom. Alright. That give an identity. Okay, dia adalah satu kumpulan, bukan semua tak, a group of atoms, satu kumpulan kecil tu yang memberi identity kepada compound kamu. Okay,
What is homologous series pula? Homologous series is compounds, alright, compounds, S, a lot of compounds that are different in number of carbon. Dia berbeza dari segi bilangan carbon. Okay. Or carbon arrangement ataupun susunan carbon, but have the same group of identity. Ni mungkin bukan ayat yang paling lengkap ya. Ayat yang paling lengkap seperti dalam nota kamu. Yang ni saya bagi ayat yang kamu boleh faham sahaja. Okay. So what I mean by here, we always come across alcohol. Betul? Macam mana kamu tahu kumpulan tu adalah alkohol? Sebab dia pegang apa? OH. 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 So the OH is the functional group. Okay? And when you say OH is the functional group, I might have OH sitting as simple as 2 carbon. Kamu pun kata, oh dia alkohol teacher. Saya boleh ada alkohol yang pegang lebih daripada itu dan pegang branches or whatsoever, dia pegang macam-macam panjang dan kamu still kata dia alkohol. Kita boleh ada even dalam cyclic and I'm holding the OH and kamu still kata dia alkohol. Kenapa semua ni jatuh di bawah alkohol? Why do you say that they are alcohol? Because you have the presence of OH. So, they are compounds that are different in number of carbon, bilangan carbon berbeza, ataupun bilangan carbon sama, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Diorang boleh ada bilangan carbon yang sama tetapi susunan berbeza. But yang paling penting, when they are in the same homologous series, they must have the same group of identity. And in this case, my same group of identity is OH. Nampak? So, bahasa pasar, what is actually homologous series? Homologous series is a big family. Alright? Homologous series adalah keluarga besar yang dalam keluarga tu semua orang akan pegang kumpulan identiti yang sama. Keluarga kamu. Okay? Keluarga kamu ada adik-beradik 7 orang. So adik-beradik 7 orang tu adalah homologous series. You guys are homolog to each other. Kenapa you guys are homolog to each other? Because kamu ada ayah dan mak yang sama. Hopefully ayah dan mak yang sama lah. Sorry ya kalau ada yang dua, sorry saya minta maaf kat sini. Alright, so you are in the same genetic. Alright, you're in the same genetic. So you have a big family. Alright, you have a big family, adik-beradik kamu. Dan kamu pegang identity yang sama. Identity tu kita panggil functional group. Okay, so homologous series is the family. Functional group kumpulan yang memberi fungsi kepada keluarga tersebut. Okay. And the most important thing, we have 15 to learn. Alright, learn is a good word. Learn is a good word, to learn. And good news is, you are going to learn this, most of them, in one chapter later on. Kita akan ada alkene sebagai satu topik nanti, seterusnya. Kita boleh ada alkohol, kita akan belajar satu topik dan satu topik tu pasal alkohol je. So kita akan belajar satu topik haloalkane. Eventually, you'll be very, very good. Tapi sebelum kita masuk, you kind of need to memorize this a bit. Okay? But we are going in and we are going to learn every single one of them. So mungkin hanya untuk sebulan ni je kot kamu rasa kamu kena hafal. Tapi bila kamu dah jumpa dia orang, mungkin kamu kena hafal untuk UPS 2. Tapi bila kamu dah belajar benda tu sebagai satu topik sayang, kalau 1 minggu belajar alkohol je, hang takkan tak kenal lagi alkohol tu apa. Get what I mean? Kalau 1 minggu belajar carboxylic acid je 3 jam, tak termasuk kuliah lagi duk belajar carbonyl, takkan hang tak tahu carbonyl tu apa benda lagi. Alright?
So you will get it eventually. But at this moment, you somehow need to memorize that. Okay? And two things. They have different name. Nampak? They have different name. Okay? Dan saya nak bagi structure, kita akan buat example terus nanti. Saya akan bagi structure, okay? Dan ada structure yang saya nak kamu tengok sikit, ada structure yang kita boleh gerak laju je lah. So, homologous series, alkene, functional group adalah carbon-carbon double bond, structure dia adalah C double bond C. So, yang kita akan bulatkan adalah C double bond C. Okay? Kalau alkyne, alkyne is a carbon-carbon triple bond, carbon-carbon triple bond sama is a C triple bond C, dan yang kita akan bulatkan adalah C triple bond C. And everything that I give on here or everything that I give in the notes is the minimum that you need to have. Dengan kata lain, saya tak terima jawapan functional group kalau kamu hanya tulis C double bond C. Saya terima jawapan functional group kalau dia adalah carbon-carbon double bond. Faham? Saya jumpa benda ni tiap-tiap tahun dan saya tak nak. Okay? Alright, benzene ring, simple. Benzene ring is a 6 carbon ring, mesti adalah 6 carbon ring with 3 double bond alternate each other. 3 double bond selang-seli, panggil apa alternate? I don't know what alternate is. Alternate lah. And therefore, my question, is this a benzene ring? No. Is not a benzene ring. Benzene ring mesti adalah 6 carbon ring dengan 3 alternate double bond. Okay? Simple. Kena bergerak laju dah sikit sebab Afiq dah mengantuk. Cepat. Alkohol, hydroxyl. Okay, yang ni kamu kena check spelling. Dia ada L. Dia kena ada L. Alright, dia kena ada L dan structure dia OH. Check the spelling, dia kena ada L. Phenol sangat special. Phenol adalah satu-satunya homologous series yang pegang 2 functional group. Phenol looks something like this. You have a benzene ring directly attached with a OH. So, this is the hydroxyl. This is the benzene ring. Okay? And the entire group is phenol. And remember, I used the word just now, OH directly bonded. So, is this still a phenol? Is this still considered a phenol if Miss Wong ada something like this? No. Dia bukan phenol dah. Nampak? Yang tu yang saya nak tunjuk sepanjang ni. Bila saya kata dia directly bonded, apa maksud directly bonded? Dia kena duduk sebelah dia. Okay, itu maksud directly bonded. And then, haloalkane, simple. Halogen, very simple. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Semua tu adalah di bawah haloalkane, where the functional group adalah halogen. Semua tu adalah sama. Kumpulan yang sama. Okay, tak ada apa kat situ. Next, okay. Back to the spelling. We have ether as our homologous series. The functional group is alkoxy. Nampak? Jangan tanya saya kenapa macam ni. Kenapa tiba-tiba ada L, kenapa tiba-tiba tak ada L. Aku tak tahu. Kalau aku buat semua nama dia Wong Cinteng. Okay? Aku tak tahu kenapa macam tu. Memang saya belajar pun macam tu, so saya nak kamu pay attention. Benda kecil je, tapi kalau kamu tambah L kat belakang, benda ni salah dah. Okay? The spelling on my notes is correct, so use it. It's an alkoxy and the structure is very simple, COC. Okay, structure adalah COC. Like this, something like this. Okay, so benda yang kita akan bulatkan adalah COC. Okay. And then next, cuba tengok aldehyde ketone. If you look at aldehyde ketone, you know what's special between them? Aldehyde ketone share the same functional group. So if you ask me, what is carbonyl? Carbonyl is C double bond O. That is carbonyl. Alright, if you're asking me what is carbonyl, this is carbonyl. Carbonyl is this. This is carbonyl. C double bond O adalah carbonyl. Okay, kalau soalan tanya functional group, diorang sama, carbonyl. Alright, dan ada L lah spelling tu.
Okay, what makes aldehyde and ketone different? Anyone? Ketone dia punya both side. Carbon tu kena dua-dua carbon. Alright. Ketone Kalau both side aldehyde dua-dua adalah carbon. Dia duduk di antara carbon. Well done, Mimi. Yes. Okay, dia duduk antara carbon. Tapi kalau aldehyde, salah satu ada dua ikatan kan? Salah satu mesti adalah hidrogen. Nampak beza? Alright. Aldehyde mesti terletak sebelah tu adalah hidrogen. Ketone, oksigen, O, C double bond O, kena duduk di antara carbon. Nampak? Okay, boleh beza? Alright, benda kecil je. Alright, tapi benda sikit je. Tapi jangan terlepas pandang lah. Next. Kita balik kepada spelling juga dalam slide ni. Saya ada carboxylic acid. Carboxylic acid. Functional group adalah carboxyl. XYL sekali lagi. Alright, ada YL. And then, structure dia senang. C double bond O. OH. Termasuk dengan H tersebut. Okay. What makes it different from ester? Ester is carbo alkoxy. Nampak bila alkoxy tak ada L? Alright, bila alkoxy tak ada L, N, again, the double bond O, carbon double bond O, the same carbon, carbon yang sama kena pegang single bond O, single bond C. I repeat, carbon yang sama pegang double bond O, carbon yang sama pegang single bond OC. Nampak? In the other words, if I'm having a C double bond O, I have langkau something. Is this still my carbo alkoxy? No. Kenapa saya tunjuk yang macam ni tau? Sebab yang dalam exam macam ni yang akan keluar. We want to trap you. Okay, we want to trap you. Yang ni akan keluar. So I show you siap-siap. Okay, I show you which one is wrong so that you can see why that is the correct one. And acyl chloride, very simple. Definitely having Cl. What is acyl chloride? Carbon double bond O, the same carbon holding Cl. Again, the sentence is the same carbon holding C double bond O, holding Cl. Jangan langkau carbon. Dia tak ada jiran apa-apa. Carbon yang sama pegang. So, tengok betul-betul. Okay. Alright. Next. And the last slide. Alright, Afiq. Last dah nak masuk soalan dah, Afiq. Siang kat dia boring. Okay. Spelling. Very much on the spelling for this one. Amide. Very special spelling. I don't know why. But carboxamide. Tadi carbo tak ada X tau. Carbo alkoxy one word. Bukan carbox alkoxy. This one, carboxamide. Yang student suka tinggal lah. Okay? Saya tak nak kamu tinggal. So, saya bagi tahu siap-siap. So, one word carboxamide. Again, the structure is C double bond O bonded directly with N. And the N can be bonded to anything. Example yang saya bagi dalam nota sekali lagi adalah disebabkan example yang saya bagilah. Kalau tak silap saya, example yang saya bagi dalam nota dia adalah NH2, betul? Okay? Tapi saya nak ingatkan satu. Adakah nitrogen mesti pegang hidrogen? Dia boleh pegang hidrogen. Dia boleh pegang CH3. Betul? Tak suka CH3, dia boleh pegang CH2, CH3. Betul? So, siapa kata dia mesti pegang NH2? Tak ada. Dia tak semestinya pegang NH2. Yang saya kisah bukan nitrogen pegang apa. Yang saya kisah carbon yang pegang double bond O pegang directly kepada satu nitrogen. Yang tu saya kisah. Nitrogen pegang apa kat belakang tu cerita lain. Okay. And the same thing apply to your amine. Where the functional group is amino. The amino is actually the N, the nitrogen. Dan dia tak semestinya NH2. Is that clear? Dia tak semestinya NH2. The N is what we want.
not the NH2. Faham? NH2 lah. Kalau NCH3 CH3 pun dia adalah amino. Make sense? Dia kadang-kadang sebab tu saya tak nak bagi example sangat kat tepi tu. Kadang-kadang saya bagi example, saya tak boleh bagi semua example yang wujud. Dia boleh jadi H, dia boleh jadi CH3, dia boleh tukar jadi CH3, CH2. Dia boleh jadi macam-macam. Betul? You need to understand it. Alright? Don't memorize the example. Dia boleh ubah. Dalam organik, satu benda yang sangat horrible. Soalan yang sama takkan wujud. Sebab saya tambah satu carbon, soalan tu akan jadi lain. Betul? Saya buang satu carbon, saya tambah satu double bond, soalan tu akan jadi lain. Nampak? Okay, so don't memorize the example in that. Okay, memorize the key thing. Last but not least, cyno. Cyno, the homologous series is nitrile. Yang kamu selalu jumpa CN. Tapi what is actually CN? CN is actually C triple bond N. That is the CN. Alright, CN is actually carbon triple bond nitrogen. Okay, dia bukan satu atom. Dia adalah group of atoms between carbon and nitrogen. Dan soalan exam akan keluar macam mana? Inilah soalan exam anda. Okay, and how to answer? You need to redraw. And the way that we answer is circle and label. Kita akan circle and label. Okay. Soalan pertama saya boleh circlekan untuk kamu. Macam mana nak circle? Kita akan circlekan functional group dia. Dan soalan besar like this. Soalan besar yang ada kat buku tutorial kamu. Alright, latihan-latihan kamu. Struktur yang besar macam ni selalunya, bukan selalulah. Dia sebenarnya dia hanya boleh tanya functional group. Alright, dan saya pun nak functional group sahaja kat sini untuk soalan ni sekarang. Saya hanya nak functional group. Okay? And how do we answer? Nak tunjuk dulu lah. Okay, how do we answer? Circle what you see. C, single bond O. Buruknya. C, O, C. Betul. Functional group, nama? Alkoxy. 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 Label. That's it. Alright, that's it. Circle and label. Next, kat sini. Carbon-carbon double bond ke? Benzene ring. Benzene ring. Alright. Next. Yang ni saya jawab. Yang ni senang. Saya boleh jawab. Ampun. Oh, satu-satunya yang saya boleh jawab, Miss Ong nak ambil. Oh, yes. Wait until you become a lecturer. Carbon-carbon double bond nak dalam ayat ya. Carbon-carbon double bond saya nak dalam ayat. Next. What is the last thing that you have? Carboalkoxy. Carboalkoxy. Carboalkoxy bersambung satu huruf. Tak ada space. Okay? Alright. Done. Next question. Boleh? Can I still label? Saya dah label carboalkoxy. Can I still label carbonyl? Sharifah, Mike? Can we still label carbonyl? Question. Yes, no, 50-50. Yes or no? Yes? Afiq kata yes? Afiq je? No? Yasmin say no? Minrui? Yes, no? No, miss. Don't know. Come on, hampa kan? Tak ada, you don't have, wait, my hand cannot even reach you. No, miss. No. No. Be a risk taker a bit, can or not? And this is the best time to take risk. Tak suka suara saya marah, mute terus Miss Wong. Come
on, man. No, we cannot. Alright. The answer is no, we cannot. Afiq, kita tak boleh buat macam ni. Sebab kalau dia adalah carbonyl bila dia pegang C double bond O je. The moment C double bond O tu ada single bond O, single bond C, dia dah bukan carbonyl dah. Dia dah hilang identiti carbonyl tu. Dia akan dapat identiti baru which is carboalkoxy. Nampak? Alright? Automatically dia akan upgrade lah. Kamu assume dia sebagai upgrade. Dia dah tak jadi carbonyl, dia dah tukar jadi carboalkoxy. Alright? So next, saya nak buat one more. Yang ni. Oh, yang ni ada kumpulan yang saya nak bincang. Try. 2 minutes. Five minutes. Sebab kamu salin je kan daripada nota saya. And I want classify the carbon. Okay. 5 minutes. I want functional group and classify the carbon. Weh, tak payah lukis weh. Benda ni ada dalam buku tutor kamu. Latihan tutor kamu. Exercise. 4.2. Okay. Yang ni exercise kamu. Saya tak bagi soalan baru. Ni exercise kamu. Alright. I want the functional group. Dah? Okay. Going for classification, sorry, going for functional group first. Okay. Alright. So, saya bulatkan dan saya panggillah siapa-siapa yang saya berkenan. Ataupun kamu bagi tahu apa yang kamu nak ada. First person. Afif. Functional group apa yang Afif jumpa? Afif jumpa? Saya jumpa hydroxyl benzene ring. Kamu jumpa hydroxyl. Sekejap. Tak. Ha, apa Saya yang tak kamu silap. jumpa? Oh, silap pula tak jadi. Saya nak functional group. Bagi satu functional group yang kamu jumpa. Apa je madam? Apa-apa sahaja. Itulah.
Carbon-carbon triple bond. Carbon-carbon triple bond. Good choice. Ambil yang paling senang. Pandai kamu. Betul kan panggil orang pertama? Carbon-carbon triple bond. Alright, ada yang nak buka mic jawab dulu? Ada Miss. Ada Miss. Syafi. Saya dengar Syafi. Carboxamide. Carboxamide. Orang buka mic jawab yang senang. Hang buka mic jawab yang susah. Carboxamide duduk kat mana sayang? CO yang double bond O dengan NH. C double bond O and NH. That is my carboxamide. Okay. Alright, tadi Mimi saya salah betul? Hydroxyl. Hydroxy yang mana sayang? Yang OH tepi carboxamide. OH tepi carboxamide. Okay. Lagi ada yang nak buka mic? Ada lagi yang senang? Bromide. Bromide. Fazana kata bromide. From halogen. Halogen. Br is not bromide. Jangan jawab bromide. It's halogen. That's it. Okay. Lagi? Carboxylate. Okay. Saya dengar Sharifah. Sharifah? Benzene ring. Benzene ring. Interesting. Yes or no? Sorry. Sorry. Carboalkoxy. Carboalkoxy. Mana? C double bond O. Okay. Yang ni saya nak ajar sikit. One of the things yang saya nak bincang dalam structure ni, satu sebab dia banyak functional group lah. Kedua, dia ada kumpulan ni. Nampak tak saya bulat dia semua sekali? Kumpulan ni pernah keluar tapi dia tak ada dalam table saya. Dia tak ada dalam nota saya tadi. Bila dia adalah C double bond O bonded directly, sekali lagi directly kepada single bond O and directly to another double bond O, kita panggil dia acid anhydride. And I give you this as an extra information. Alright, dia pernah keluar. Dia pernah keluar dalam exam. Tapi time tu budak yang tahu dia tahulah, budak yang cari dia buat latihan tu, dia tahulah siapa yang buat pasir tu dia adalah sebab dia ada dalam soalan pasir. Okay, dia adalah acid anhydride. Alright. Kita akan jumpa benda ni kalau tak silap saya nanti di chapter carboxylic acid. Di carboxyl nanti kita akan jumpa. Alright, kita akan ada reaction ni. So kat situ kita belajar tapi kita tak belajar kat functional group. Macam tu lah. So saya nak ajar kat sini. Dia nama dia acid anhydride, dia jarang keluar. Seperti yang saya cakap tadi, bila C double bond O dah pegang single bond O, dia takkan jadi carbonyl dah. Sama juga, dia takkan jadi carboalkoxy dah sebab dia ada kawan C double bond O seorang lagi. Okay, dia akan jadi acid anhydride. Good try, thank you. Ada lagi? Anyone? Afiq? Aku pelik yang senang tak ada orang jawab. Carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. Sayang, Sharifah tadi bukan benzene ring tau. Saya tunjuk sekali lagi benzene ring saya macam mana ya. Benzene ring like this. Betul? Kena ada 3 double bond. So that is my Afiq say carbon-carbon double bond. Kalau saya orang pertama, saya jawab yang ni sebagai benda pertama. Apa saja nak simpan kat kawan apa. Baik. Yeah, very nice. Alright. And I have 2 more. 1 more. Anyone? Carboxyl. Carboxyl. Yasmin say. Carboxyl. Carbonyl. Carbonyl. C double bond OCl atau C double bond O? C double bond O. Carbonyl. Nampak? And alang-alang kamu salah jawab. Sayang, carbonyl ni adalah aldehyde punya atau ketone punya? Again, Miss? Carbonyl ini belong to aldehyde or belong to ketone? Aldehyde. Aldehyde. You know what's the best part? If we are in college and you are in front of me where I can touch you, your notes is closed at this moment. Hang tak buat weh, hang salin je. So kita akan buat satu contoh je. Menyampah aku, sekejap lagi aku buat contoh lain pun hang salin je kan. And this is our acyl chloride. Okay, this is our acyl chloride. COCl is actually a C double bond OCl. Kamu akan perasan ikatan pada C tak cukup. So oxygen adalah double bond O. Okay, oxygen adalah double bond O. Okay, so that is my structure.
And going into classification of carbon, I want the state. I want the total. So how many primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, and quaternary carbon that we have? Ada seorang yang kalau saya tak panggil nama, dia memang takkan buka mic. Aina Safia. How many primary carbon we have? Ataupun, shall we start with a more simple question to see whether your answer is correct or wrong? How many carbon in there we can classify? Aina, how many carbon have you classified? Aina? Soalan Miss Wong senang je. Berapa carbon yang kamu dah classify? Yang kamu boleh classify? Tujuh. Aina kata 7. Aina, dalam 7 tu berapa primary? Dari awal saya cakap saya nak classify juga kan? Husna, how many primary? Yang lain? Madam, I Afiq. think, is it 2? Afiq kata 3, Surin kata 2. Afif? 3. 3. So Tiga. 3. Afiq kata 3. Afif kata 3. Surin kata 2. Lagi? 3. Madam, 3. 3. Okay. Lagi? 3. Aina tadi kata total carbon yang boleh classify ada 7. Setuju kah? Dapat berapa? Thank you Afiq. Nasib baik saya boleh baca mulut. Saya dapat 9 carbon yang boleh classify. Okay. So, the primary carbon seperti yang kamu kata, primary carbon ada 3. Secondary carbon? This is the 8 carbon that you can classify. Okay. Oh, sorry. 9 carbon that you can classify. All right. That is the 9 carbon that you can classify. That is our primary. Primary. That is our tertiary. Secondary. Tertiary. Correct me if I'm wrong. Secondary. Saya pun tak ada jawapan. Correct me if I'm wrong. Sorry, tertiary. All right. Correct. Setuju? Okay. And learn to do this quick. Learn to do this extremely quick. Therefore, it will give rise to your secondary carbon ada 3, your tertiary carbon ada 2. 1, 2, 3. Sorry, 3 juga. That will give rise to 9 carbon that you can classify. Okay. Alright. Dah. So, functional group at this moment memang kena hafal je lah sikit. Alright, kena hafal sikit. Ada structure lain dalam tutorial boleh buat. Kalau saya buat sekarang pun hampa salin nota aku je. Sila buat. Belajar cara nak jawab. Kamu kena redraw, kamu kena circle, and then kamu kena label. Okay? And sikit lagi sebelum saya masuk soalan lain. Walaupun soalan minta name the functional group, name ataupun state the functional group. Bila dia kata name atau state the functional group, tolong jangan bagi jawapan like this.
Jangan bagi O hydroxyl. Okay? Betul OH, saya tak nak jawapan macam ni. Kamu pun label, oh dia ada benzene ring. Kamu lukis balik benzene ring tu je. Oh my god, saya tak nak jawapan macam tu. Okay? Tak kisah the moment kamu jumpa functional group, kamu wajib lukis balik, kamu wajib bulatkan dia, kamu wajib labelkan dia adalah apa. That is the correct way. Alright? This is the correct and the only way, by the way. Okay? Satu-satunya cara. Boleh? Alright. So, kita dah settle dengan functional group. Tapi, kita tak settle lagi dengan homologous series. Kalau saya kata tadi structure yang besar-besar tadi, dia akan tanya functional group. Dia ada banyak identity, betul? Bila masa dia nak tanya homologous series? Homologous series biasanya akan keluar when the structure having only one identity. When the structure having only one identity. Okay? Dan untuk soalan homologous series, kita tak payah bulat. Kalau saya nampak yang pertama, dia minta homologous series. OH, homologous series dia alkohol. Saya akan tulis terus alkohol, tak payah bulat. Nampak beza? Okay. Kalau saya jumpa kat sini adalah haloalkane, saya akan tulis terus dia haloalkane dan tak payah bulat. Kita nampak dia alkene, saya akan tulis terus dia alkene dan kita tak payah bulat. Nampak? Just be very careful with the name that you give because the question asking for homologous series. Make sure the name that you give is the name for homologous series. Jangan terbalik dengan functional group. Boleh beza yang tu? Okay? Get these two correct. We have one more big thing coming. Kita tak masuk naming lagi sayang. Nama yang betul-betul nak keluar tu tak ada lagi. Ni baru nama kumpulan orang kata biasa-biasa je, asas je. Alright, the real name is still on the way. Alright. So, soalan ni tak ada apa. Just nak tunjuk beza kamu jawab. When you're asking about homologous series, kita tak payah bulat, kita boleh tulis nama terus. Okay, so tak payah redraw lah. Kamu tulis je lah nama. Okay, tak payah redraw. Yes, Husna? Untuk acid and hydride tu, homologous series dia apa? Acid and hydride juga. Alright, yeah. Husna tanya acid and hydride tadi, formula functional group dia acid and hydride kan? So, homologous series dia pun nama yang sama, acid and hydride juga. Sama macam acyl chloride. Sama macam acyl chloride. Okay, dua-dua sama. Acyl chloride, acid and hydride, benzene ring. Sama. Okay? Boleh? Alright. Moving on. Next or different type of question. Yang ni adalah soalan di mana kita start nak masuk kepada isomer. Kita nak start masuk kepada isomer. Okay? Dah study sikit pasal isomer? Belum? Dah. Okay, good. Kita akan masuk sedikit isomer untuk hari ini. Saya kalau dah macam tak dan je tak apalah. Saya ajar cara nak jawab yang ni dulu. Bila soalan kata draw the structural formula. The question only says structural formula, tapi dia tak cakap expanded, condensed atau skeletal. Betul? So, dalam tiga tu, jangan pilih skeletal. Okay? Yang tu kena ingatlah. Unless soalan minta. Kalau soalan tak minta, jangan pilih. Dan dia tak cakap specific expanded or condensed. Therefore, we can draw a mix. Sometimes it's not needed to expand everything. I don't know whether you realize or not. Sometimes bila kita kembangkan lagi banyak, dia sebenarnya lagi pening. Betul tak? Kadang-kadang kita hanya perlu kembangkan apa yang kita nak tengok. Contoh soalan A. I need a ketone and 2 aldehyde. By using the formula of C4H8O. What would be my ketone? So how do I start drawing for this type of question? Always start with the functional group. Kita tahu ketone kena pegang C double bond O. Dan kita tahu ketone C double bond O kena duduk antara carbon. Ini adalah minimum requirement to form a ketone. Agree? And then from here, you can see C4, I already used 3. Saya ada 4 carbon tapi saya dah guna 3, tinggal 1. Hydrogen tak guna apa lagi, so masih ada 8. Oksigen dah guna dah 1 tu. Okay,
So I have 1 carbon left and 8 hydrogen left. And then only you complete your carbon. Hydrogen is always the last thing. Remember, hydrogen is always the last thing that you put in. So 1 more carbon, where can you put? Carbon ni dah cukup dah lengkap 4 ikatan. Perasan? Alright, dia tak boleh tambah dah. Ataupun boleh ke tambah bawah dia. Can I put a hydrogen carbon over here? Tak boleh sebab dia dah cukup dah. Dah cukup 4 ikatan. So no. So carbon yang boleh pegang ikatan lagi adalah this one or this one. So sambunglah with 1 carbon. Anyone because it's the same. Sambung dengan anyone. Selesai dengan carbon itu, I left hydrogen. Like I say, hydrogen is always the last thing and make sure you calculate your hydrogen very correctly. Hydrogen that you have, CH3. I make it in the form of condensed. Yang lain, kita kekalkan dia expanded. And this is still a correct structural formula sebab soalan tak tanya expanded atau condensed. Betul? Nampak? And at this point, tak perlu kira carbon weh. Sebab carbon dah betul. Tapi kita tak kira hydrogen lagi. Cukup hydrogen? Ada lebih? Alright, make sure hydrogen 8. Dan kita betul lah, that is a ketone. I need 2 more aldehyde. By using the same C4H8O, I need 2 aldehyde. Same method, I always start with what is the requirement to form an aldehyde. A carbonyl that bonded to a H. That is the requirement for an aldehyde. After this requirement, C4 baru guna 1. Ada 3 lagi. Betul? Next, H8 dah guna 1, tinggal 7. Oksigen dah habis. And then you expand, do you realize that there is only one way that you can put in the carbon? Sambung. Dan bila yang paling senang, the first yang paling senang, straight chain. Tu yang paling senang. Betul? And put down the hydrogen. Tengok cukup tak H7? Try to put down the hydrogen. Tengok cukup tak H7? Cukup? Nampak dah? Karbon pertama berapa H? 3. Nampak jari. Thank you. Karbon kedua? 2. 2. Thank you. Karbon ketiga? 2. 2. Thank you, Patricia. Alright. Betul? Easy. Dan cukup. The problem arise. Soalan kata, I need another 1 aldehyde because I should have 2 aldehyde. So I have 1 more. And we still start with the basic of aldehyde. C double bond O, H. Because it's an aldehyde. So, tolak 1 tinggal 3, H tinggal 7, oksigen habis. How can I form another aldehyde? Can I arrange the carbon straight chain again? Tak boleh dah. So, carbon ni sekarang pegang macam ni. Kalau dah tak boleh straight chain, saya letak cabang. Nampak? Alright. So, kita akan ada CH3, H, and CH3. Cukup H8? Total? Nampak? Dan kecuali Mimi. Sebab Mimi je yang jawab dia dah study pasal isomer. So, saya nak link a bit to isomer. Kalau siapa yang dah belajar, what is this 2 isomer? What isomer between these 2 structure? Positional isomer. Sharifah kata positional isomer. Lagi? Good try. Lagi? Ada orang lain? Chain isomer. Sorry, Husna. Chain isomer. Husna chain isomer. Saya datang chain isomer. So, positional or chain?
First and foremost, mesti bukan functional lah, betul. Sebab dua-dua adalah aldehyde, so functional memang out dah lah. So sama ada chain atau positioner. So chain atau positioner? Mimi? Chain. Chain. Yang lain? This is chain isomer because rantai paling panjang berubah dari 4 karbon jadi rantai 3 karbon. That is chain isomer. Okay? So these two structure, between these two, they are chain isomer. Kalau yang atas, kalau Miss Wong ambil yang ketone, yang ni, dengan yang ni, they are satu ketone, satu aldehyde, satu ketone, satu aldehyde. Automatically, functional group isomer. Nampak? Okay. First and foremost. Alright. Saya takkan sambung dah jawab soalan ni. Soalan ni cara nak jawab bermula dengan apa yang kita nak. Kalau dia kata dia nak carboxylic acid. So bila kamu nampak carboxylic acid, kamu tahu carboxylic acid kena pegang benda ni. So mula dengan dia. Alright. Soalan kata, oh, I want an alcohol. I need 2 alcohol. Knowing that alcohol is carbon that holding OH. Mula dengan dia. Lepas tu, yang lain nak susun macam mana, ikutlah bilangan carbon hidrogen yang kamu ada. Okay, always start with what the question want, always start with the functional group. Cuba jawab soalan ni, kalau ada structure yang tak boleh jawab, then let me know. Okay, on Wednesday. Do me one favor on Wednesday for the isomer. Okay, I need just, tak ada kelas dah kan? Can I have just 10 minutes? I give you tips. Okay, for the isomer, nanti saya akan explain panjang. For the chain isomer, a bit of tips adalah ayat baca sendiri. Bila dia kata dia chain isomer, the one that is different adalah chain isomer. Bila chain isomer, rantai kena different. Tapi, position kena sama, functional group kena sama. Okay? Itu maksud chain isomer. Chain isomer, rantai je berubah. Okay, yang lain bagi sama. Dan the same thing, when you say it's a positional isomer, therefore, the chain must be the same. Apa yang berubah? Position berubah. Different. Functional group kekal sama. Okay? Alright? Next, functional group. Obviously, apa yang akan ubah? Functional group will be different. But, the chain, rantai kena sama. And the position kena sama. Okay? Dalam nota ada contoh. I know, by looking at the example ni dengan carbon hydrogen berterabur tu, mungkin kamu tak nampak sangat. Saya still akan ajar hari Rabu, jangan risau. But try to get this thing, try to see when I say they are chain isomer, cuba cari apa yang ubah tu. Miss Wong kata rantai berubah. Rantai atas berapa carbon, rantai bawah berapa carbon. Cuba tengok yang tu. In the notes, in the example that I give you in the notes. Okay? Find that, then you will get it. Alright? And ayat-ayat tu baca sendiri. This is the tips that I can give to you. Tak payah ubah banyak benda. Dan jangan tamak. Isomer senang kalau kamu tak tamak. Don't change everything at the same time. Okay, life will be hard in that way. When the question only say chain isomer, ubah satu je, rantai sahaja. When the question say positional isomer, ubah satu benda je, positional ubah. Yang lain bagi sama. Then everything will be easy. Okay, think about that. And that is exercise question number 1. You can try question number 1 for your exercise 4.3.1. Try the exercise. Saya ada bagi molecular formula. Alright, try to do the isomer. Then we will talk about it. Okay, we'll talk about it on Wednesday. And
Yang lain tak ada apa. Functional group dengan classification of carbon. Siapa yang ada masalah dengan classification of carbon, get it right, because we will have classification of carbon along the way. Entire semester until the end. Okay, suka hati akulah. Aku nak tunjuk carbon mana, hampa bagi tahu dia kelas mana. Faham? Okay. Question? No? No? Okay. No question. I think this week I will do extra class on Friday. Possible? Friday? Boleh? Nak Friday evening or nak Saturday morning? Friday evening. Okay, tak nak misal kami tak nak. Kami tak jawab bukan sebab kami tak nak langsung. If we are given a choice. Given a choice pun saya tak nak.